prayed for 30 minutes. It's true. I dressed up and I sat down to cut my cake. Wow. At 12 in the night, where I thought that I'm going to make it this night. Last year. 2025 এটা হয়েছিল সো আই ডু বিলিভ দ্যাট দ্য পাওয়ার অফ প্রেয়ার নাথিং ক্যান বিট দ্যাট একদম অন্য যারা সার্ভাইভার্স আছে তাদেরকে তুমি কি টিপস দেবে টু স্টে পজিটিভ এন্ড টু ফাইট ইট আউট নট টু গিভ আপ আই ওয়াজ ভেরি সিক মানে ওরা আমাকে সিলাইন দিয়েছে আর আমি 45 কেজি থেকে 60 কেজিস হয়ে গেছিলাম মানে বডি ফুলে গেছে ইনফ্লামেশন হয়েছে ডব্লিউবিসি লো এভরিথিং লো 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 আই ওয়াজ লাইক হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমি তো ট্রিটমেন্ট করছি বাট আই ওয়াজ নট ফলোইং গড I have seen 2 photographs of yours in your Insta because I always study the person whom I interviewing. Where Rosetta 2016 with a bald hair, with tears, and Rosetta 2024 with a smile, and praying, saying thank you Lord. How this has happened? If you can just give us some tips that এই যে তোমার মধ্যে শক্তিটা এসছে, এই যে বিলিফটা এসছে, from where it has come. I know it is from God, but how did you get it? এই জিনিসটা এলো কি করে? I'll make my life count. Everybody is going to, when everyone's going to go. একদম। But when I go, I want people to say, hey, এটা না পুরো U-turn হয়ে গেছে মেয়েটা। She was this and she changed her life to this. I want people to know me for my warrior, for my survival story. নমস্কার, ফিরে এলাম আরেকটা নতুন এপিসোড প্রম্পট উইথ পারমিতা এবং আজকের আমাদের অতিথি বা গেস্ট হলো আমার খুবই প্রিয় একজন মানুষ যাকে আমি অসম্ভব পরিমাণে অ্যাডমায়ার করে এসছি বছর পর বছর। তার নাম হলো রোজেটা। এবার রোজেটা সম্বন্ধে আমি কোথা থেকে শুরু করব জানি না। রোজেটা একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি হু ইজ এ সার্ভাইভার, এবং সার্ভাইভার বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি সেটা যখন আমরা রোজেটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, যখন আমরা তো স্টুডিওতে ওকে নিয়ে আসব, তখন আমরা পুরোভাবে জিনিসটা বলবো। রোজেটা ভীষণ একজন ক্রিয়েটিভ পারসন। রোজেটা একজন এন্টারপ্রেনার ছিলেন এবং আছেন। রোজেটা প্রচুর ধরনের কাজ করেন এবং রোজেটা একজন ভীষণ ভালো মানুষ। রোজেটা পেইন্টিং করেন, রোজেটা অর্গানিক প্রোডাক্টসের উপরে কাজ করেন এবং হিলিং করেন। সো এই জিনিসটা এতগুলোর কম্বিনেশন উইথ ওয়ান পারসন, আমরা রোজেটাকে ওয়েলকাম করি। ওয়েলকাম রোজেটা টু প্রম্পট উইথ পারমিতা। হাউ আর ইউ? Hi Paromita, I'm good. Thank you for having me here. তুমি যে এত কথা বললে আমার ব্যাপারে, এত অ্যাডজেক্টিভস দিলে, একটা জিনিস শুধু স্টিক করেছে কি রোজেটা ইজ আ ভালো মানুষ। Now I want to let you into my life that I wasn't a ভালো মানুষ, but আমি চেষ্টা করি ভালো মানুষ হবার। নিশ্চয়ই তুমি এটা ইউ বিং হাম্বল, কিন্তু ভালো মানুষ তো নিশ্চয়ই তুমি। ভালো মানুষ না হলে স্পিরিচুয়ালিটির দিকে যাওয়াটা এত সোজা নয়। যে রাস্তাটা তুমি স্পিরিচুয়ালিটির দিকে গেছো সেটা অবভিয়াসলি একটা ভালো মানুষ হলে, সেই মন খোলা মন হলে তবে তুমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারছো। তুমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পেরেছো বিকজ তুমি ভালো মানুষ বলে। আই বিলিভ ইট স্ট্রংলি রোজেটা। যাই হোক রোজেটা, ওয়েলকাম অ্যাগেন ওয়ান্স অ্যাগেন টু প্রম্পট উইথ পারমিতা। শুরু করি আমাদের এপিসোড। আচ্ছা রোজেটা, তুমি বলো তুমি এখন কি করছো? সার্ভাইভ। কি হয়েছিল তোমার জার্নিটা যদি বলো, তোমার কি হয়েছে, কেন তুমি নিজেকে সার্ভাইভার বলো? 2016-তে আমার ফার্স্ট টাইম ক্যান্সার দেখা গেছিলো। আই ওয়াজ ইন মাই 30s অ্যাট দ্যাট টাইম। ইট ওয়াজন্ট অ্যাগ্রেসিভ ছিল না, ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক জিরো স্টেজ অ্যান্ড I had to go chemotherapy করলাম, radiation করলাম, surgery করলাম. It was of the breast. It's a good thing that we are doing this because I want to tell people that they have to be careful with their health, how important it is to take care of their health. Now আমি জানতাম না কি আমার একটা টিউমার আছে। টিউমার was there অনেক মানে দিনের জন্য ছিল, বাট যখন চেক আপ করিয়েছি আফটার 2 years, বায়োপসির পরে জানা গেল কি ইট ইজ ক্যান্সার। ওকে। নাও তখন তো আমি ভেবেছিলাম কি ইটস দি এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ইট ওয়াজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইট ওয়াজ জিরো স্টেজ। জিরো স্টেজে ডক্টর বলেছিল কি ইউ উইল কিওর, লাইক ইউ উইল বি কিওরড, ট্রিটেড অ্যান্ড কিওরড, বাট ইটস নট দ্য কেস উইথ দ্য ক্যান্সার রাইট নাও। 2024-তে আবার ক্যান্সার হলো। এই সময় ইট ওয়াজ অ্যাগ্রেসিভ। It turned to stage 4 metastatic breast cancer. So what happens? What is metastatic? Mane ki spread. তো আমার breast থেকে right lung এ
ক্যান্সারটা ধরা পড়লো। না, ইট ওয়াজ জাস্ট নট ক্যান্সার সেলস, ওখানে একটা টিউমার ছিল, আচ্ছা লাংয়ে টিউমার ছিল। আর তখন আমি জানতাম না, আই কুড নট, নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। সো ফর ডেজ আমি এরকম জাস্ট বসেই থাকতাম। আচ্ছা অনেক কাশি হতো অ্যান্ড বসেই থাকতাম। যেই দিন কফ থেকে রক্ত বের হলো, দেন আই নিউ কি সামথিং ইজ আ মিস, এবারে যেতে হবে ডক্টরের কাছে। So when I went and we did the scans, then they got to know that it is metastatic. Now the cancer is in the lung, so it has spread from the breast or it's gone to the lung. Plus it had a tumor of 2.9 centimeter. Okay. And it was obstructing. Okay. I could not breathe. So today, if you see me, if you look at me in my, Instagram, I'm always talking about how great it is that I can breathe right now. Nishas nite bachchi. There was a time I could not do that. Right. So to me, it means that I have come a full circle. Right. I don't take life as, I don't take it for granted. The very reason you and me are sitting is because there is a higher power wanting us to do it. Ekdom. So that's the reason why today, when you ask me what my journey is, I want to call myself a survivor. I did not survive just cancer. There was a lot of other things I had to survive, about. I had to survive. You know that I'm a pet lover. So when I lost my son in the year 2023, Rocco, I was heartbroken. And sometimes they say ki grief can give you a terminally illness. I don't know how far that is true because I'm not like in the medical field and I do not understand about science and all of that. But I know maybe the grief has given me that. And it took me a very long time to survive that, losing a pet like that. I was very, very close to him. And I think I survived that. I survived a lot of financial losses. When the cancer happened, আমার কাছে টাকা তো বাড়িতে থাকে না, আর মোর ওভার আমার কাছে তো ছিলই না টাকা। সো আমি শিওর তুমি জানো আই ওয়াজ সেলিং অর্গানিক প্রোডাক্ট। একদম একদম। আমি মাঝখানে স্পিরিচুয়ালিস্ট হয়ে গেছিলাম। সো আই স্টার্টেড ফলোইং, I was doing tarot card reading, predicting future, teaching people how to keep a relationship. I would call it black magic right now. Black magic spell-ও বলা যায় কি? Spell. If I'm doing a spell, if I'm teaching people, you can keep this person to yourself or you can let go of this person, I think it's not natural. Like right now, it doesn't come to me that way. But my life changed from a spiritualist. No offense to the people who do this, but this is, a different kind of journey that I've decided to take. So I've started following Jesus because he's the way and the light. And he has brought me so far. I also want to tell you, when I went to the doctor in 2024, আর জানা গেল কি তোমার কাছে সময় বেশি নেই, তোমার কাছে 4 মাস আছে, ও মাই গড, ট্রিটমেন্টটা করো, আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না তুমি বাঁচবে কিনা। সো আমি ভাবলাম লেট মি ডু দ্য ট্রিটমেন্ট, জানাই এত, লেট মি ডু দ্য ট্রিটমেন্ট। But I did not let the doctor give me the verdict. Acha. You have 4 months. I started praying. I started looking for clarity from God. I have been a Christian all my life. I'm a born Christian, but my path digressed. So I didn't believe in Jesus at that time. I only started believing in the year 2024, and like I had a vision, like Jesus just came in the hospital. I could just see him standing at the bedside and telling me, it's time. Right. But I didn't know when he said it's time, I thought I was going to die. Right. But I think when he meant it was time, he meant that I had to turn my life around. I think today I'm in a great place and surviving it all. ভীষণ ভালো লাগলো, ইউ হ্যাভ টাচড মাই হার্ট, এন্ড আই এম শিওর যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছে তারাও ইন্সপিরেশন
রোজেটা থেকে নেবে এবং ওর জার্নিটা থেকে অনেকেই রিলেট করতে পারবে। ইটস নট অ্যাবাউট ক্যান্সার, ইটস অ্যাবাউট টার্মিনাল ইলনেস। অনেকেই আছে যাদের কিডনি প্রবলেম, যারা বিশালভাবে কিডনি প্রবলেম হচ্ছে, যাদের লিভার প্রবলেম হচ্ছে, যাদের সিওপিডি মেজর আছে এবং আরও অনেক টার্মিনাল ইলনেস আছে। তারা আমাদের ভিউয়ার্স যদি হন, আমি বলবো যে ভিউয়ার্স না থাকলেও আপনাদের যদি কেউ জানাশোনা থাকে যাদের টার্মিনাল ইলনেস আছে, প্লিজ আপনারা এই এপিসোডটাকে শেয়ার করুন। আপনারা অনেক ইন্সপিরেশন এবং অনেক পজিটিভিটি পাবেন। রোজেটা, হাউ ইউ স্টে পজিটিভ? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। যে তোমাকে আমি যখনই দেখি যে তুমি তোমার, টেল মি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়েন ইউ হ্যাড ক্যান্সার দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড টাইম। এখন তুমি ডাবল পজিটিভ, কী করে সেটা সম্ভব হলো? See, when you're thrown into the sea and you can't swim, you will learn because you want to save yourself, right? Right. First time cancer e ami ottota I was not close to God. I think this time my life has changed is because I found God. I would always wonder God ache. I had my doubts. I don't think, even when I was a spiritualist, I did it half-heartedly, to be honest. I did not believe fully into it. I thought I had peace, but I did not find peace then. So from 2016 to 2024, I was doing that. But I stopped doing that when I found that my my medication to anxiety is in the scriptures. Okay. So every time I'm feeling anxious or I'm feeling stressed about something, I'm sure people will think, oh, she's making this up, but this is real for me. I reach out for the scriptures. And when I read the Bible, whether it's for 20 minutes a day or 25 minutes a day, it just gives me this like, I am being watched. God, the Father, is watching over me. Right. That is one part of how I keep myself positive. Or I try, like, meet people like myself, people who are terminally ill. I try to spend time with them. I try to understand what they are going through with. I think that gives me a lot of peace, knowing there's someone else who's going through the same thing as you. Certainly, yes. So I take something from them and they take something from me. If you check the social media page, there's a lot of people who are going through the same thing are following me. Exactly. My quest is to build a community. Community just not for cancer. It is for prevention. It is for people who are already like gone to that stage and they are told that, look, you do not have much time. So it is for me to give hope. When I'm giving hope to somebody else, sometimes it's faking it for a bit, that you're giving hope. But deep down, it's working. Yes. And I think that keeps me very positive. তোমার ক্যান্সার যবে থেকে ধরা পড়েছে, from the day it was detected till today, কত মাস হয়েছে? 15 months. 15? 15 months. And doctor told you 4 months? 4 months, yeah. So that means 11 months extra you're living. Exactly. So তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে মৃত্যু কেউ প্রেডিক্ট করতে পারে না, even not the doctors. Yes, so, absolutely. Nobody can people predict. who are watching us, they should know. Sometimes amra na fear ke we let fear consume us. Are the doctor has said this and he is right. Maybe he is right, but there is something higher than that, right? There is someone higher than that, and whether it's your God, whether it's my God, they get to decide how long will you live on this planet. আর আমি এটা আজকাল অনেক বেশি মেনে চলি কি আমার একটা পারপাস আছে লাইফের পারপাস এখন at 47 পেয়েছি, can you believe it? Like I didn't know ki I was so purposeless before. আমার কোনোই লাইফে পারপাস ছিল না, এজেন্ডা ছিল না, গোল ছিল না, but I kind of feel like এখন পারপাসটা পেয়েছি. Also the viewers should know that age is just a number. You can find purpose at any age. Right. Like the way I found it at 47, sometimes people find it later. It's all right. When you're quiet, you get clarity. And then God, our gods, whoever our God is, directs us to our purpose. একদমই। তো
তোমার পারপাস অফ লাইফ কি যদি একটু বলো আমাকে। আমার পারপাস অফ লাইফ রাইট নাও ইজ, আমি তো জানি না আমার কত মাস আছে, কত বছর আছে। মাই পারপাস ইজ টু লিভ এভরি ডে, রাইট। টু বি গ্রেটফুল। আজকে আমি উঠলাম, আরে বা কফিটা আছে, আরে বা এত কমফোর্টেবল বেডে আমি ঘুমাচ্ছি, আমার ফ্যামিলি আছে। I have become more grateful for the small things in life, for the small details in life. I look for greatness in the smallest detail. Like তোমার আর আমার কতদিন থেকে কথা হচ্ছে, you know, we have to do this, we have to, but it was just not happening because we have to believe that there is a divine timing for everything. True. My purpose is to tell people that you have a purpose and do not rush it. When the time is right, you'll definitely know your purpose in life. একদমই ঠিক। ক্যান্সারের আগে রোজেট তোমার লাইফটা কেমন ছিল, আর এখন তোমার লাইফটা তুমি তো বলছো ইট ইস ইউ হ্যাভ আ পারপাস, ইউ হ্যাভ অ্যান অবজেক্টিভ, ইউ হ্যাভ আ গোল ইন লাইফ, বাট তার আগে তোমার ক্যান্সারের আগে জীবনটা কেমন ছিল? 2016 এর আগে, হ্যাঁ, the lesser we talk about it, the better it is. I'm not very proud of my life before cancer. Okay. Like I was telling you sitting there, Yeah. There are a lot of things that I did that I'm not comfortable with. It wasn't the greatest life. Number one, I was not following God. Number two, I was in the wrong kind of relationships. Number three, I did not have a goal in life. So whatever was easy to me, I was just doing that. Right. If you know, I've been doing organic products. Yes. I was doing it to earn money. I'll still do it right now. If people say that, you know, they're wanting my products and all of that, I'll still do it. But whatever I did in, you know, before 2016, it wasn't great. Like, you know, my life, I was married before. No. So I wasn't very, should I say it on camera? I wasn't a very good wife. But I think cancer in 2016 taught me a little bit to be a good person. In 2024, it taught me to be a better mother, better sister, better daughter. You know, so I think I love the place that I'm not condemning that person. You know, in 2016, I'm embracing that person because she didn't know what she was doing. But today she knows because she's 10 years older. You know, she understands what life is right now. একদম। So I'm not very comfortable discussing everything in my 20s, you know, before 2016. But all I can tell you is it wasn't the greatest. Today, if you ask me, I love everything about life. You know, the fact that I wake up, shakalbala uchi, you know, I can breathe is, I'm carrying on saying the same thing is because I think আমরা খুব underestimate করি, you know, life ke ki shoba people who are not terminally ill, ওরা বুঝবে না কিন্তু একদম। কিন্তু people who are ill, they will understand, you know, the gift of every day. Everything we should give a gratitude, Yes. you know, to the universe Every day to our creator, telling the creator that thank you, you allowed me to be here. So I think that's what keeps me going, and I love this life. You know, 15 months আমার মনে হয় কি এটা একটা নতুন জন্ম হলো, নতুন রোজেটা। You know, I see myself in a very খুবই different light, খুব different light, not like the way I saw myself in 2016. তুমি খুবই ক্রিয়েটিভ, অ্যাজ ফার এজ আই নো ইউ, ইউ আর ভেরি ক্রিয়েটিভ। তোমার মাথা থেকে অনেক অনেক জিনিস বেরোয়। তো আমি যে জিনিসটায় সবচেয়ে অ্যাট্রাক্টেড, দুটো জিনিস বলবো, আই গট অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস ইয়োর ওয়ার্ক, হলো অর্গানিক প্রোডাক্টস, মাইন্ড ব্লোয়িং। হ্যাঁ, আমরা যারা রোজেটার অর্গানিক প্রোডাক্টস কিনেছেন বা ইউজ করেছেন তারা ডেফিনেটলি, আমি নিজে ইউজ করেছি, আমার বন্ধু বান্ধবরা ইউজ করেছি, ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। তো প্রথমে তো আমি জিজ্ঞেস করবো হাউ ইউ নো দিস অর্গানিক প্রোডাক্ট কেম টু ইয়োর মাইন্ড, নাম্বার ওয়ান। আর নাম্বার টু ইজ দ্যাট তার সঙ্গে তুমি স্টিচিংও করতে, ইউ হ্যাড ইয়োর ওন ব্র্যান্ড। Yes. তো এই দুটো তুমি কবে থেকে স্টার্ট করলে, কিভাবে সেটাকে নিয়ে এগোলে, অ্যান্ড নাও ওয়্যার ইউ আর অন দিস অ্যান্ড হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট? Organic products I started in 2017. 2016 আমি বললাম ক্যান্সার হয়েছিল, এবারে আমি ভাবলাম কি একটু কেমিক্যালস লেস ইউজ করি, বিকজ buying expensive products for our skin, I decided that I don't want to do that. So I started
creating those things. Now my mom, I'm born in Orissa, in a remote village. Okay. Okay, so my mom is from there. Okay. And my mom's mother, Dida, our grandmother, she was into all of this. I know I'm getting it from her because she was always like, no skincare, okay? She's just using some oil that came out of some animal, some fat. She's using that. So I was very intrigued. If we got hurt, she would just take some leaves from some plant and start applying it. So I think I got these things from her. Kintu I was not very comfortable sharing because I'm the one who was always promoting, expensive skincare and all of that. So I thought people would think that I'm fake and all of that. But at last I said, no, let me just do it. And when I started doing the organic products, it really did well. কিন্তু তুমি জানো ওতে অনেক মানে খরচাও বেশি হয় because you have to get the best grade products. তারপরে you need somebody to help you. I was alone. So I was not able to do it. But like you said that I should start it. You put that seed inside my head. I think I should start doing the organic products and now have better ideas and better research করেছি. And the stitching was in the year 2011. I was working for a very good designer. I'm not going to talk about her, but a very famous designer. And I worked with her for a year and I did learn a lot of things. I was always attracted to clothes. ছোটবেলায় মাম্মি শাড়িগুলো নিয়ে কেটে কেটে নিজেই কাটিং করে নিজেই স্টিচিং করে পরে নিতাম তারপর মাম্মি didn't have any sarees left. Okay. Everything I used up. So যখন আমি came out of the school, I worked 2-3 places, very good places. I also worked for HSBC and I worked for Taj Bengal, 4 years there and 4 years in HSBC. And then I said, 9 years of work I've done working for other people. It's time that I want to do something on my own. Okay. And I started stitching from home. Tailor chilo na kintu. Okay. So, কেউ এসছে অর্ডারটা নিলাম টেলারের কাছে দৌড়িয়েছি given the work নিয়ে এসছি ট্রায়াল বাড়িতে করালাম না হলে going to other people's homes like it was hectic at that time but then you're young and you can do all of that right so that was how I started it. Okay. Then later on in 2012 I took a small shop, very small shop, and I started my work and it was doing very well. Then I took a bigger shop. I'm sure you came to the bigger shop in Balviganj, Fadi. Bondel. Yes, Bondel. Tarpore 2020 the COVID happened. Yeah. So like everyone else, I ran out of work, so I had to shut it. And I shut it for a while. Then I started doing from the house. Then simultaneously organic products o korchi ar clothes o korchi. So and then I did it for a long time. When the cancer happened in 2024, I stopped because I decided ki ekhon amake nijer health e focus korte hobe. Mentally nobody knows what we are going through. Yeah. Maybe I'm seeing something else, but what I'm going through with only I know, right? Right. And I did not want to be hassled by other people's problems at that time. A little bit selfish, but I also knew that had to be done. If I wanted to make it out alive, I had to give mental wellness ke shobtheke beshi importance. So that's the reason why I stopped stitching for a bit. But then I just started last year taking orders. So I make, like, you can see the blouse that I'm wearing. It's stitched by us. I make Indian wear. I make আমাদের Christian wedding gowns করি. That is beautiful. ভীষণ ভালো গাউন বানাও তুমি। And all your work, মানে আমি নিজেও কিছু স্টিচ করেছি তোমার কাছে, খুব ভালো fittings. Lovely, I would say. মানে you are the best. I'm trying now to get a shop so that we can start this, but I'm still contemplating ki korbo na. But I'm still stitching from home. We do western gowns and all of that also. So my journey with clothes has been from 2010. Right. I'm still, first love, you cannot just give it away. আমার এত I'm খুব passionate ছিলাম বলছি is because I don't think আমি এত passionate এখন আছি. So it doesn't make sense if I'm going to lie about it. I do it
because I love to see people wearing my creation. actually. But if you want to call it passion, I don't think it's there. But I'll be honest, I'll say এটা ভালো লাগছে, এটা ভালো লাগছে না. Let's redo this whole thing. So yeah, the journey has not ended. I just can't let it go. Someday maybe I will let it go, have the courage. But right now I'm still stitching. And like you said, I will start the organic products. Please do, because we all need it. Uh, you're a very good makeup artist. Oh yeah. You've I don't forget. So by the grace of God you have been blessed, and এত সুন্দর তুমি মেকআপ করো. So why not something in makeup as well? Because তুমি এত সুন্দর মেকআপ করেছো, ডেমনস্ট্রেট করেছো, you have put it in your Insta story, we have seen it, মানে যারা তোমাকে ফলো করে, and আমি খুব ক্লোজলি ফলো করি, and দারুণ মেকআপ করাও তুমি. What about that? Oh, I was trying to hide that fact. বাট আমার একটা না খুবই খারাপ একটা হ্যাবিট আছে, যদি আমার কিছু ভালো লাগে না আমি গিয়ে প্রফেশনালি একটা কোর্স করে নেব। আই সামটাইমস ফিল কি ইটস ওয়েস্ট অফ মানি। কিন্তু যখন আমি 6-7 বছর আগে, আই থিঙ্ক 8 years ago, I was very interested in makeup and it was in সবাই করছে, ট্রেন্ড হচ্ছে, আমারও করতে হবে। গিয়ে 1.5-2 লাখ টাকা থেকে আই হ্যাভ লাইক ডান দ্য কোর্স। তারপরে করেছি, ব্রাইডাল করেছি, মেকআপ করেছি, আই হ্যাভ আর্নড মানি, কিন্তু slowly the interest was just going away. Because like I told you, I don't want to be jack of all trades and master of none. I've done so many things in life. Sometimes it was a means to survive, and sometimes it was passion. Makeup is not my passion again, but I love to look good. You know what cancer can do to people. Yeah. Chemotherapy. কখনো কখনো আমি মিরর দেখছি, চুল নেই, ল্যাশ নেই, ব্রাউ নেই, এইরকম হয়ে গেছিলাম। আর মিরর কত নেমে গেছিল? ও মাই গড, আমি 60 কেজিস ছিলাম, তারপর আমি 45 কেজিস হয়ে গেছি। সো লুকিং ইন দ্য মিরর, আমার মিররতে দেখতে ভালো লাগতো না, কিন্তু আমার না খুব একটা বড় সাইজ মিরর আছে বাড়িতে। 2016-এ আমি সব মিররকে কভার করে দিয়েছি। 2024-তে আমি বললাম কোনো মিরর কভার হবে না। I am going to look at myself in the mirror like the way I'm looking at myself in the camera and tell her that she can survive this, so that my story can be told to other people, and people who are struggling, who are terminally ill and who think my life is over. I want to be an inspiration to them. Right. So when I would look at the mirror, I would sometimes give up. My sister lived with me through that whole chemotherapy journey, and I think she's a angel. She's seen me so closely, and she's been so patient. Like যখন আমাদের শরীর খারাপ হয়, আমাদের মা দরকার হয়, কিন্তু I love my mom, but I wanted my sister. কি আমি চাই কি বোন থাকবে পাশে। She was so comforting. She's very close to God, and I think I'm going to give her the credit that she got me close to Jesus. I wasn't even close, and thanks. I would like to take 1 minute thanking Jennifer for being such a support to you. And today you are here, even the credit goes to Jennifer. So Jennifer, I'm not going to thank her. Because I feel like I'm going to demean what she's done for me. একদম আমার এত gratitude আছে কি I don't think in this lifetime it'll be enough for me to even show to her. There were days কি আমি খেতে পাচ্ছি না, আমি কিছু করতে পারছি না, আমি I would twerk on my bed, like গোল গোল ঘুরতাম ব্যথাতে, and she's just standing there, she and my daughter standing there and praying over me. And I saw the power of prayers. Every time they said a prayer for me, over me, আমি না 15 minutes একটু ঠিক হয়ে যেতাম. There was a time on my birthday they thought they have to rush me to the hospital. আমি খুব সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম. They just prayed for 30 minutes. You will not believe 30 minutes এর পরে, it's true, I dressed up and I sat down to cut my cake. Wow. At 12 in the night, where I thought that I'm not going to make it this night. Last year, 2025 এটা হয়েছিল. So I do believe that the power of prayer
nothing can beat that. একদম রাইট। So when যখন আমি এই ওয়েটটা লুজ করেছি, আমি how do I gain it? Because when it is metastatic, you do lose a lot of weight, and when you're losing weight, it means you're not doing well. মানে you're just উইদাউট রিজন যখন ওয়েট লস হয় Yes, তখন yes. তখন আমি খুব লাইক খেতাম না, she would force me to eat it and all of that. But when I was seeing ki I'm gaining the weight, আমার 5th chemotherapy-তে একটু গেইন করেছিলাম, 6th এ একটু করেছিলাম, and still like right now from 45 I'm at 55. 10 kgs কিন্তু put on করেছি। তারপরে I started working out. আচ্ছা। I thought যদি বডিটা ফিজিক্যালি ফিট থাকলে মাইন্ডও ফিট থাকবে। I correlated it. জিমে যাও না বাড়িতে জিম না আছে? না না, আমি জিমে যাই। আমি এখন ব্রেক নিচ্ছি, I'm going to again go back. আমি 2 মাস ব্রেক নিয়েছিলাম because of Christmas and birthday and all of that holiday. তো সেই জন্য I will go back now in 1st of March চলে যাব আবার। আচ্ছা। I love to work out. তোমার বাড়িতে একটা কিছু জাম্পিং, হ্যাঁ, trampoline. That is very good for health. Everyone should get that. আমি সেটা চাইছি বিকজ আমি দেখেছি তোমার ওটা that also helps to lose weight. It helps the whole body. It's very good that every person who's going through some chronic illness, they should have something like that at home. Trampoline, you have to jump. Just jump, like 10 minutes jump karo. And after 10 minutes you'll feel so good. Don't even ask me, like you can try it once in the house and then you'll say, Rose, I have to get this. I need to buy this because it's so good. Trampoline. Yeah, that's good. Rosetta, আমি তোমাকে এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করব যে তুমি তো অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনের নিচ্ছ, ট্রিটমেন্টে আছো, তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজে ডিসকভার করেছো, উইচ ইজ আই থিঙ্ক ট্রিমেন্ডাস জব, ফ্যান্টাস্টিক জব আই উড সে, যে তুমি অল্টারনেট মেডিসিন যেটা আছে, আমাদের ন্যাচারাল থেরাপি যেটা আছে সেটা তুমি করেছো। সেটা সম্বন্ধে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে একটু যদি টিপস দাও, যে যারা ক্রনিক ডিজিজ আছে বা যাদের টার্মিনাল ইলনেসে ভুগছেন, তারা এই along with their antibiotic treatment, ওদের এই ট্রিটমেন্টে ন্যাচারাল থেরাপিতে কী করতে পারে, মানে স্টার্টিং ফ্রম দি মর্নিং what has been your routine, so that we can pick up few good points and we can apply it to our life. Even people who have gained weight over years, এরকম অনেকেই আছে যারা গেইন ওয়েট করেছে বিকজ অফ হরমোনাল ইস্যু, because of other problems as well, especially women I would say. তো ওয়েট গেনের সঙ্গে কিন্তু অনেকটা মেন্টাল কনফিডেন্সের অনেকটা রিলেটেড। ওয়ান্স ইউ পুট অন ওয়েট, তোমার কনফিডেন্স লেভেল অ্যাকচুয়ালি শ্রিঙ্ক। Yes, true. সো এইটা তুমি আমাদের যদি বলো, হাউ টু মেনটেন আ ব্যালেন্স ওয়েট, মাইন্ড বডি সোলটাকে কী করে ক্লেন্স করা যায়, এবং নট অনলি পিপল সাফারিং ফ্রম ক্যান্সার, যারা টার্মিনাল ইলনেসে আছে, তাদের কি কি ন্যাচারালি খেলে তাদের বেটার হতে পারে, সেটা যদি একটু বলো। আমি সবসময় এটা বলি কি, আমি যা করি which is called integrative wellness, ঠিক আছে, it cannot replace treatment. ট্রিটমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আছে। আমরা যে ওয়েট করি না, আমি এই হার্বালটা ট্রাই করব না, আমি এইটা করব সেটা করব, নো, ডক্টর যদি তোমাকে বলেছে তোমার এই প্রবলেম আছে, get the treatment done first. Integrative wellness is never an alternate thing. It goes side by side. আমি সবসময় এটা বলি, you have to do, science is there for a reason, doctors are there for a reason, you have to trust your doctor. Okay, but what can you do, আমরা কি করতে পারি বেটার হেলথের জন্য? আমি আগে ছিলাম না, একটু রিফ্রেশ করি, we have to trust the doctor, we have to surrender ourselves to God, and we can try out alternate medicine. Yes, these are the 3 tips. Yes, so আমরা ডক্টরকে ট্রাস্ট করলাম, yes, we have already surrendered to Almighty. Yes, এবার অল্টারনেট মেডিসিনটা তুমি বলো যেটা তুমি করো। Yes, so আমি সকালবেলায় কি করি, সকালবেলায় উঠে everyone should have that until your doctors tell you not to have it. These all herbal things that goes in my food. তো আমি কেন এত চিন্তা করব কি কিছু হয়ে যাবে আমাকে? So the first thing that I try in the morning, and it also helps with reducing, আমার তো এরকম লাগছে because you can see me. Yes, সকালবেলায় just take a pinch of haldi, but never only alone haldi. গোলমরিচকে কি বলে, গোলমরিচকে পেপারকর্ন,
একটু ক্রাশ করে ওটা জলে বয়েল করে নেবে, বয়েল করে জাস্ট ট্রেন দ্যাট অ্যান্ড হ্যাভ দ্যাট। এখনকার রিসার্চ বলছে একটু ফ্যাট দিলেও ভালো হবে। ফ্যাট ইজ হোয়াট? কোকোনাট অয়েল, গুড ফ্যাট, একটু দিয়ে ওটা মিক্স করে ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট। It cleanses you out fully. It's also a powerful immune booster. আচ্ছা, আমাদের শরীর খারাপ কেন হয়? আমাদের gut is unclean, আমাদের immunity is so thak gaya বেচারা, ওরা কিছু করতে পারছে না। Why are we exhausted all the time? I don't feel exhausted at 47. Like I can do more, with my life. So it is first thing I do this. I make sure see that আমার ডায়েটে ফাইবার আছে, প্রোটিন আছে, কার্বস আছে, একটু গ্লুকোজ। Because if I don't take little bit glucose, আমার তো বডির একটু সুগার দরকার, সবার দরকার, right? You cannot say give up carbs and give up sugar, and how you going to function? You're getting your strength from carbs. So magic trick is you have to incorporate all of these things in your nutrition. I told you আমার একটা bad habit আছে, আমার যদি কিছু ভালো লাগলে আমি কি কোর্স করে নিই। So I did an oncology nutritional course. Yes. When I was sick. So I'm certified oncology nutritionist and also a counselor where I can counsel people. Yeah, right. So when I did that course, I got to know ki food is good, how to put on weight. I do take many consultations kori, khub like very little minimum amount take consultations kori, so that people can benefit from whatever it has, whatever has benefited me. So food is important. Body has to be in a movement mode. At least 30 minutes of workout, 30 to 40 minutes. Cannot work out, go for a long walk. Acha. I have for strength, সবাই বলে কি at this age কিছু করা যায় না। আমি সকালবেলায় উঠে after my haldi shot I have my coffee with ghee. Okay. Good fat. Sugar নেই ওতে। তো there's something called MCT oil. আচ্ছা। Okay. MCT oil আর একটু ঘি আর black coffee দিয়ে জলে mix করে I have that. It's an absolute booster. Like you will feel so energized. I can work out after that. People can try that. People can try fiber. What I have realized today is আমাদের অনেক কটা problems না constipation থেকে আসে. I don't know if you're going to show this, but I think people should know this. Ki most of our problems begin from constipation. Stomach থেকে। You know how you're feeling when you're constipated? আর কিছু ভালো লাগছে না, I'm not going to do this, I'm not going to do that, মাথা ব্যথা হচ্ছে, বমি পাচ্ছে। But if you don't have constipation, your stomach is all clear, you can function well, তোমার clarity আছে। So I've started having isabgul ka bhusi, just like a week, so that I can clear everything. And after everything clears, যখন bodyটা clear আছে, mind তো clear হবে। So fiber, you also get fiber from that. Right. I think people should, take these things with them. And for more things, they can always follow me, right? একদম একদম। রোজেটাকে ফলো করবেন, রোজেটা ইনস্টাতে ভীষণ অ্যাক্টিভ। তো রোজেটা transforms. Rosetta transforms, definitely follow করবেন to know more about ওর wellness secret, যেটা ও সব বলতে চাইছে না এখন পুরোটা। But of course it makes sense because এই ডিসকাশনে এত কিছু বললে তো হ্যাঁ। I also want people to follow my journey, right? নিশ্চয়ই it is. রোজেটা তুমি তো বই লিখছো। হ্যাঁ, you are writing a book. So এটা বইটা কি নিয়ে লিখছো তুমি? This is mostly আমার লাইফে থাকবে, how I've survived this, what I have done, and everything herbal আমি যা করেছি, integrative wellness, to get back up on my feet. I am putting everything in the book. Okay. It's like my life, but it is a survivor tone. Okay. আমি যেভাবে সার্ভাইভ করেছি, আমি চাই কি অন্য লোকও ওরকম আরো বেশি ভালো সার্ভাইভ করে। একদম। রোজেটা, what have been the things which you regret? তোমার জীবনে কোন কোন জিনিস তুমি রিগ্রেট করো, যেটা হয়তো পার্সোনাল না, যেটা তুমি you can share with us, and কোনটা মনে হয় যে তোমার and you are very proud of? So your pride and your regrets যদি একটু শেয়ার করো।
রিগ্রেটস তো অনেক কটাই আছে। আমি যদি বসলে এই ইন্টারভিউটা শেষ হবে না। বাট আই ডো নট, আমি লাইফটা ওরকম আর দেখি না রিগ্রেটস নিয়ে। অফকোর্স you know when you're young তুমি mistakes করো, relationships you're not very proud of. I wrote a book by the way which was a complete disaster. I'm never going to recommend it. I'm not going to talk about it, but my second book is to watch out for. So that is one একটা regret ছিল. I wasn't a great wife. That was my biggest regret. I wasn't a great mom. Another regret. I wasn't a great sister, you know, a daughter, because I was so self-obsessed. মানে আমি খুব self-obsessed ছিল। ও আমি এত সুন্দর লাগছি, ও আমি এত ভালো দেখতে। It was all about me. It's still about me. I still groom myself, try to look better for myself. But I do have regrets where, you know, I was not humble. And life humbled me twice. First time cancer, second time cancer. So yeah, those were my regrets. A lot of relationships that I didn't do in the right way. I wasn't there for the people who really cared for me. I was chasing the wrong things in life. I was chasing things that were not going to give me peace. So I told you about my regrets. Now the things that I'm proud of. I'm so proud that I'm a mom. Okay. I didn't make all the right decisions. But today, even at this stage, I can show up for my child. I've learned to be more present, you know, with the people who love me. I want to be present for my sisters. I want to be present for my brothers, my mom, my daughter, friends, you know, who's been so close to me. I was telling you before the interview about Amit, like, he's just been there. Whether it was 2016, whether it was 2024, dutoi cancer e, he was there like a solid chilo, khub solid chilo. And I really found a great friend in him. We are very emotionally bonded, but I regret not treating him well too. You know, once you make all the wrong, you know, decisions in life, you're very confused with life. Today, এত বছর পরে at 47 আমার লাগছে কি I have clarity. I can recognize people, you know, by the way they present themselves to me. So leaving all the bad friends, people who said they would stand for me and didn't stand for me, I do not hold resentments. It's their journey. What is my journey? My journey is to be with the people who care for me and love me and look out for me. Right? So আমার সবথেকে proud moment is being Rosetta. Being a good daughter to my mom. My relationship with mom was not great. 15 months আমার রিলেশনশিপটা এত বিউটিফুল হয়ে গেছে, I cannot even comprehend how. My relationship with my sister, I was not very attached or, you know, close to my sisters. কিন্তু এখন it's beautiful. আর একটা ভালো জিনিস হয়েছে লাইফে, আমার ফ্যামিলি কিন্তু একসাথে প্রে করতো না। এখন আমরা একসাথে ডেইলি প্রে করি। Whether people are on WhatsApp, মানে ভিডিও কলে থাকে, or we just gather around together and we say our rosary every day. We go to church. My sister is my church partner. So we go to Sunday mass, we go for Good Friday, I mean Fridays. সব কিছু আমরা করি একসাথে. She's my best friend right now, by the way. I don't need outside best friends. But I am so proud of becoming this Christian, this born again Christian. Right. Christianity to the born hoichilam. Kintu I left that. You know, today I found God. And I'm a very, very proud Christian. Like, if you ask me, I can talk about God another 1 hour with you, but I'm not going to take your time. But His presence in my life has changed. We'll talk about God. It is important. That's the only thing which people should believe in. That's the only truth around you. Yes, So we will talk about God. But তোমার pride moments গুলো, তোমার যেটাতে তুমি proud feel করো, we need to know about it. Because আমি যখন তোমার সাথে কথা বলি, I have seen 2 photographs of yours in your Insta, because I always study the person whom I interviewing. Where Rosetta 2016 with a bald hair, with tears, and Rosetta 2024 with a bald, with a smile, and praying, saying thank you Lord. How this has happened? If you can just give us some tips that এই যে তোমার মধ্যে শক্তিটা এসছে, এই যে বিলিভটা এসছে,
from where it has come. I know it is from God, but how did you get it? এই জিনিসটা এলো কি করে? Like you said, it's God. আমি না একটু delusional হয়ে গেছি। মানে what people think is crazy, for me আমি crazy নেই। So আমি জানি আমি যদি আজকে সকালবেলায় উঠলাম, it is because God wants me to get up, ঠিক আছে? তো আমার জন্য it is a very special moment. It's a conversation with me and my God. Like তুমি আমাকে আজকে উঠিয়ে দিলে, আমার আজকের টাস্ক কি আছে? So I feel like he talks to me. I will not give the credit to anything right now other than God, because he is the center of my life. When you ask me ki 2016 e ki chilo ar ekhon ki ache, it is God. 2016 e God chilo na. He was not present in my life. Today he's present in my in fact I feel, I may sound crazy, but I feel like he's present here right now. যখন আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম, আমি সবাইকে বাড়িতে বললাম, just pray that I am guided to say the right thing. I don't want to be fake. I want God to guide me. So I think it's his guidance that has brought me here. Right. You know, I don't want to give credit to anything else. It is God. And একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, বললাম কি can science and faith go hand in hand? Absolutely. We've already spoken about science with my treatment. We are talking about faith right now, and we're talking about hope. You know, when you have God, তোমার hope নিজেই চলে আসবে, because you believe that he can make the impossible possible. আমরা তো আগে পড়তাম শুধু স্কুলে, রাইট? একদম কি ক্যাটেকিজম ক্লাসে আমরা, তুমিও পড়েছো, where we feel ki oh they are making up, all this is they making up. স্কুলে তো ফোর্স ছিলাম না, সিস্টার বলতো যাও তোমাকে যেতে হবে স্কুলে, went to the same school. So but then I was in the boarding, you were a day scholar. হ্যাঁ, তো we were forced at that time. যখন আমি স্কুল থেকে বেরিয়েছি, আমি না rebellious হয়ে গেছি। I'm like, oh, I'm not going to follow this. I hate to follow rules. The moment I came out of school, I broke all the rules. And when I say all, mane all. Okay, I have crossed all boundaries. So today when people have known me to different, okay, like a different kind of person, not a good person. Today when they see me, they on their own ora bole, you know, there's a different thing about you. And I know what the different thing is. It is, you know, the love of Jesus that is inside my heart, and I think it just shows through when I speak, how I look. So I'm just going to give whatever I have today is to God. He kept me alive. Yes, that's true. এবং very very few people can surrender. এটার জন্যও you need courage to surrender. Yeah, Jesus, একটা স্টোরি বলতে ভুলে গেছিলাম, কি যখন 2024 তে হসপিটালাইজ হলাম, I was very sick. ঠিক আছে, মানে ওরা আমাকে সিলাইন দিয়েছে, আর আমি 45 কেজিস থেকে 60 কেজিস হয়ে গেছিলাম, মানে বডি ফুলে গেছে, ঠিক আছে, ইনফ্লামেশন হয়েছে, WBC লো, এভরিথিং লো লো লো। I was like, what is happening? আমি তো ট্রিটমেন্ট করছি, but I was not following God. I will tell you the story how this exactly happened. My sister was sitting with me and I never prayed. স্কুল ছেড়ে 1998 এর পরে প্রার্থনা হয়নি, ঠিক আছে। তো সেই দিন 2024 নভেম্বরে কিছু হয়েছে, I told you, no, I got a vision where God was like, you know, telling me that I need to surrender. Yes. I just like knelt on the bed and I just surrendered and I said, take everything. Take me, take my body, take my mind, and make me your vessel. যখন আমি সেই কথাটা বলেছি, you know, there was like something got lifted up. I was still on chemotherapy, by the way. Something got lifted up and I felt like God has come. You know, God is sitting beside me. সেই দিন বোনকে বললাম, আজকে থেকে রোজরি বলা হবে। And it's been 24 till now. We have not stopped saying the rosary. মাঝখানে একটু স্টপ হয়েছিল, but it's a ritual. আমাদেরকে রোজরিটা বলতেই হবে, because God, I feel like God has told me. When we are saying the rosary, we are not praying for ourselves. আমরা যে তিনটের সময় আমাদের একটা প্রেয়ার আছে খ্রিস্টানদের, সেটাকে ডিভাইন মার্সি বলে, ডিভাইন মার্সি প্রেয়ার,
where we are praying for the world. We are asking God to have mercy on the world. So we are just not keeping it to Christian people. We are praying for the whole world. You know, so this 3 o'clock prayer, which is for 8 minutes, most of the Christians say it at 3 in the morning or 3 in the afternoon, is because we are praying for the whole world. আজকে আমার এইটা বিশ্বাস আছে কি অনেক অনেক লোক প্রার্থনা করে বলে, you know, some good things are happening. You know, there are the non-praying people and there are the praying people. True. I was the non-praying, now I'm the praying people. So I know maybe kahin na kahin amar pratna is reaching somewhere, to some corner of the world. একদম ঠিক। And when I surrendered to him, I won't say it became easy. You know, it's such an opportunity to share this testimony. আমার যখন ক্যান্সার হলো, I started saying I am healed in Jesus' name. I was not healed. টিউমার এখনো আছে, ট্রিটমেন্ট এখনো করি, কিন্তু the mindset has changed. So if you look at me and if I don't tell you that, you know, I've suffered something, would you believe it? Certainly not. So to me it is like I believe that God has healed me, and I move forward that way. Surrender করেই এইটা তো পেলাম কি, you know, I can look well. And I also want to tell the viewers ki amar PET scans দুবার হয়েছে. Both the times they cannot see any activated cancer cells. Wow, that's The fantastic. tumor has shrunk. So chronically bole, terminally bole, but it's up to you how you want to go forward in life. মানে এখন তোমার টিউমার সাইজ কত? আগে তো 2.8 ছিল, এখন 1 point something হলো, অনেক কমে গেছে, অনেক কমে গেছে। and I'm hoping কি কিছু দিনে disappear হয়। ডক্টর বলেছে disappear হবে না, তো but I know ki faith is going to heal me. Maybe they will not be able to see in the scan. Maybe, you know, the day I get to know there is no tumor, they say ki it is possible ki সব কিছু দেখা যায় না স্ক্যানে, বাট যদি এখন দেখা যাচ্ছে আর তখন নেই আর দেখা যাবে না, it's a good thing, right? একদম। আমার faith tells me that the tumor is going to go, and someday I'm going to come back to your podcast and I'm going to be saying this, that there is no tumor in my body. I pray to God, and you will definitely, this be one of your testimony. Yes, yes. And I'm praying to God that সবাই rather we would pray that তোমার যেটা টিউমারটা একদম ভালো হয়ে যায়, and you are working towards it. সবচেয়ে important is that with a positive mindset. রোজেটা, আমি চাইবো আমাদের ভিউয়ার্সদের বলো যে যারা তোমার মতন যারা ক্যান্সার সার্ভাইভার বা থ্রাইভার তুমি বলো, হ্যাঁ, তাদের জন্য যদি তুমি কিছু টিপস দাও টু স্টে পজিটিভ। আমি জানি, বিকজ আমি অনেককে দেখি যারা ক্যান্সার হয়েছে এবং তাদেরকে ডক্টরসরা মুখের ওপর বলে দেয় ইউ হ্যাভ গট অনলি আ কাপল অফ মান্থস ইন ইয়োর হ্যান্ড। তারা কি করে এই যে তোমার যে পুরো ইউ টার্ন, এইটার জন্যে ইউ ইয়োর সেলফ, আই গিভ দ্য ক্রেডিট টু ইউ। হ্যাঁ, there have been people who are closer to you যারা হয়তো সাপোর্ট করেছে, God has been there always throughout, বাট তুমি অন্য যারা সার্ভাইভার্স আছে তাদেরকে তুমি কি টিপস দেবে টু স্টে পজিটিভ অ্যান্ড টু ফাইট ইট আউট, নট টু গিভ আপ? A give up mentality is very easy. Yes, absolutely. Very easy. মানে আমি ঠিক আছে, আমার তো আর ডাক্তার বলে দিয়েছে 4 মাস আছে, সো চলো কাটিয়ে নেবো আমি কোনো মতে, সো আই উইল নট ট্রাই। তুমি যে এই অল্টারনেট মেডিসিন করেছো, নিজে রিসার্চ করেছো, নোবডি হেল্প ইউ আউট, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমার শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক্স, তোমার শরীরে এই যে ডক্টরস মেডিসিনসগুলো চলেছে, এই দুটো তুমি কীভাবে সামলেছো? I would love my viewers to get some tips from you. Okay, so I started this integrative wellness treatment to hocchei, but I thought to stay stable amake kichu korte hobe. Treatment is working, ঠিক আছে, but what can I do? Because you know we amra nijer body ke na importance di na, you know, because we are always, we are not mindful of what we are eating, what we are drinking, what we are doing with our bodies. So when we get mindful about our bodies, we will exactly know what we have to put inside. Healing is in food. তুমি আমি দিনের বেলায় একবার খাই। আচ্ছা, I follow intermittent fasting after chemotherapy. Intermittent or OMAD করছো তুমি? না, intermittent. Okay. So 14 hours of fast I do, and then I eat my food. I try, and once a week I do a whole day fast. So sometimes আমরা না বডিকে ওভারলোড করে দিচ্ছি, eating junk,
we're eating more than our body can handle. Basically we are greedy, so and we cannot stop ourselves from eating. তো যখন তুমি ওটা বুঝবে কি বডি কো এতই দরকার আছে, আমি এতই দেব, you will automatically heal. You have to work out, because যখন তোমার বডিটা অ্যাক্টিভ থাকবে তোমার মাইন্ড আরো বেশি অ্যাক্টিভ থাকবে, তখন তোমার কাছে ক্ল্যারিটি থাকবে কি আমার লাইফে কি করতে হবে। রাইট। সো when I started with the wellness, আমি খুব রিসার্চ করেছি, যখন আমি অন্য লোকদের কল করেছি, টেক্সট করেছি, পিপল হু আর ইনটু দ্য বিজনেস, হু আর নট হিয়ার ইন ক্যালকাটা, দে ওয়ার ভেরি এক্সপেন্সিভ। আমার কাছে অত টাকা ছিল না, আমি নিজের বই কিনেছি, আই স্পোক টু পিপল অ্যাব্রড, ইউ নো, ক্যান্সার সার্ভাইভার্স লিভিং ইন অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, ইউএসএ, ওদের মানে ওদের ট্রিটমেন্ট, হোয়াট দে আর ডুইং, I took a little bit from them. I made friends with them, you know, they bought me good books যেটা এখানে পাওয়া যায় না, ওরা কিনে দিয়েছে। So I did my research through other people, other survivors, plus I did my own research. So it's a put together of what, you know, I learned from my grandmom and what I'm learning from the modern people right now who are going through cancer. What আর অনেক কিছু ওরা যা করেছে না was not working for me. এই যে একটা বলে জুস খাও, র ভেজিটেবল জুস খাও, আমি তো অনেক খেয়েছি, কিন্তু ইনফ্লামেশনটা was only increasing and increasing. When you have inflammation, you're not going to feel well. তখন when we went to another nutritionist, she told me do not even have kacha coriander leaves. That's giving you inflammation. And then I understood the power of knowledge. আমাকে নিউট্রিশনিস্ট এখন তো হতেই হবে, because it's such a simple thing she told me and I have to do it too. So I realized, you know, whatever is happening in the West may not be suitable for the Indian bodies. We are just so quick to ape and, you know, and do what other people ক্লাইমেটিক ডিফারেন্সেসও রয়েছে না, আমাদের তো নিজের বডিকে জানতে হবে, আমার বডিকে কি ভালো লাগছে খেতে। I love a burger, but I'll control myself. I treat myself, you know, to outside food once a week. I treat myself. আমি obsessive হয়ে যাইনি আমার healing journey থেকে. If I'm going out, if there's an occasion, I have a little bit of wine. আমি obsessive নেই কি no, I'm not going to have this. Something's going to happen. I enjoy life, but I know my boundaries. So I think that's how food really, really works in our body. We have to take care of our bodies. We have to take care of our minds. And integrative wellness is to support oncology. It is not neither nor. It is together. I'm still on treatment. I'm on targeted treatment. Maybe my oncologist feels what she's doing is not working. I know it's working. For me, that's enough. So to be in the safe zone, আমি এইসব করি, you know, like eating right, intermittent fasting. আগে খুব বেশি সাপ্লিমেন্টস নিতাম, ভাইটামিন সি কেন নেব, বাড়িতে তো ভাইটামিন সি আছে। I will have amla, I will have orange juice, orange peels, orange juice. I eat a lot of pomegranates. আচ্ছা, রক্তর জন্য ব্লাড, it's very good. It's very good. I have kacha garlic. People ask me कुछ होगा तो नहीं, डेली खाने से क्यों होगा, सब्जी में भी तो डालते हैं, राइट? क्या होगा? I eat that. I eat one, what is that, onion, kacha. I eat one onion every day. অনিয়ন তো ভীষণ ভালো। I think it's something called quercetin ache hote. It's very good for cancer. I have done a lot of research. বলে সুগার নাকি ক্যান্সার সেলকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়, সুগার ইজ ভেরি ব্যাড। সুগার করে দেয়, but that doesn't mean কি আমি চা খাবো না। আমি সকালবেলা এত একটু whole day তে half a teaspoon of sugar I will have. বাট আমাকে তুমি একটা কথা বলো রোজেটা, পিপল হু আর সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস এন্ড দে হ্যাভ ক্যান্সার, তাদের কি সুগার খাওয়াটা উচিত হবে? No, they shouldn't. It's because they are diabetic and they shouldn't have it. Not at all. They shouldn't have it. There's some of the fruits also they say that has sugar and all of that, but আমার না মনে হয় when we fear, coming back to your question, when we let fear consume us, and doctor says, you know, you have 3 months, you have 4 months, আমরা তো ভয়েই গিভ আপ করে দিই। একদম,
আর পারবো না, এই 4 মাস আছে जैसे तैसे करके कटा लेते हैं, মানে কাটিয়ে নিয়ে আগে। বাট when I was told that না, আমি একটু ভিন্ডিকটিভ হয়ে গেছি কি আমি কাটাবো না, I will make it count, I'll make my life count. Everybody is going to, when everyone's going to go, একদম, but when I go, I want people to say, hey, এটা না পুরো ইউ টার্ন হয়ে গেছে মেয়েটা, she was this and she changed her life to this. I want people to know me for my warrior, for my survival story, not for what I've done in the past. certainly not. So I don't let fear consume me. যখনও বলেছি do not have time, I said okay fine, ঠিক আছে, if God is willing and if there's a purpose that I have to fulfill, আমি থাকবো। যখন আমার পারপাসটা ফুলফিল হয়ে যাবে, he can take me, he will take me. So I do not let fear consume me. আমি একা থাকি, by the way. After my chemotherapy, I had to literally chase my sister away. কারণ I don't want to be mollycoddled. যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, আমরা একটু, what is that Bengali word? Lad. We become like that, right? I didn't want to. I said if my sister leaves, আমি একটু strong হয়ে যাব. So I literally drove her away from my house and I started my healing journey on my own, একা। তুমি কেমোর পরে তুমি একা থেকেছো, মানে একা। it's like I don't know, kudos to you. God has given me the strength. I'll tell you something. I used to pray about 5 to 6 hours in a day. আমার কিছু করার ছিল না। So I scanned the Bible. I finished the Bible again. I'm gone back to reading it again. Because every time I read the Bible, আমার ওরকম লাগে না একটা নতুন মেসেজ এসেছে আজকে। So I scan the Bible. এখন অত করি না। Like I pray about 1-2 hours a day. That too in like intervals. I don't sit throughout. But I think some way or the other, God has helped me to be here, to do this. I never wanted to do this, like interview. Although দুটো এখন করেছি. The more I do this and the more I talk about God and whatever I've gone through with, I get more strength. And I want to share my story. I want to instill faith in people. তুমি জানো আজকাল না অনেক লোক they're losing faith. Because they're losing faith in God, they're losing faith in themselves. You need something to hang on to, right? একদম। So a lot of people hang on to their families, a lot of people hang on to other things. I this time said I'm going to hang on to God. I've done literally everything in life. क्या होगा? Let me see if this man checks out everything that I've heard about him. Is it true? And turns out it's all true. খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে রোজেটা, because I am feeling very motivated from inside. I have been always, going through your stories, and I have been talking about you to many cancer survivors I know, and rather I have also forwarded some of your messages to them. I don't know if they are following you or not, but certainly this time actively I'm going to do that, and through my podcast channel this would go very widely across, and we have already collaborated with some of the cancer survivor যে community আছে সেটার সঙ্গে আমরা করেছি collab, and you are the second person who has come in this. We had Runudi before you, who is a fighter and a cancer survivor, and second is you, Rosetta. You are a beautiful, beautiful soul inside out, and we are happy and privileged to have you in our podcast. Thank you so much for coming here, Rosetta. Any last message you would like to give it to our viewers before we close our session? First off, thank you for thinking that I'm worthy enough to come at your podcast. I just have a quick little message for people. When we know that people are going through something so disastrous, আমরা লোককে বলি আমি আছি, আমি করে দেবো, ask me. But how many people stand by that? We have to be so mindful ki আমরা অন্য লোককে help করি. There are a lot of, I'm lucky that I have insurance. There are a lot of people who do not have insurance, do not have any means. I think we have to be mindful to come up with some kind of help that we can, render to them, to cancer patients, to people who are terminally ill,
who need the help. I একদম think ঠিক we কথা। should. I wanted to take this opportunity, at a podcast to tell people that we have to show a little empathy. Empathy is important, not sympathy, because Yeah, I no I think- sympathy. Yeah, no no sympathy. sympathy. But we got to be, little bit, must have empathy for people. I hate it, If you look at me with the ahare eyes, I'll know. When you look at me, not only you, when people look at me, they never say that. And I'm not saying this out of pride. It's just that I think I'm strong enough to do things on my own. And a lot of us warriors, I talk for the community, I'm talking for the cancer community. We want to be looked that way. She's strong, she survived, she's a warrior. But there are a lot of other people, if you check on Instagram, on Facebook, that they really, really need the finances. People who we don't know. I think we need to render out our services to them. This is also, I would say, a request from my side to my viewers. যতটা পারবেন ততটা এরম ধরনের টার্মিনালি ইল যারা তাদেরকে আপনি হেল্প করুন। হেল্প শুধু 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 টাকা দিয়ে নয় যে আপনি ক্যাশ পাঠালেন সেটা নয়। একটা কেমো স্পন্সর করুন, Yes. একটা রেডিয়েশন স্পন্সর করুন, একটা পেট স্ক্যান স্পন্সর করুন। এগুলো ভীষণ এক্সপেন্সিভ। অ্যাজ রোজেটা বললেন যে ইট ইজ নট অনলি দ্যাট ইন্স্যুরেন্স সবার নাও থাকতে পারে, যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই ওদের বাড়ি ঘর জমি জামা সমস্ত বিক্রি করে Yes. দে আর ট্রিটিং ক্যান্সার, অ্যান্ড আই নো সো মেনি পিপল লাইক দিস। সো চেষ্টা করুন পাশে থাকার, চেষ্টা করুন হেল্প করতে, কারণ এভরিবডি has some problem or not in the house, and Yes. cancer is like epidemic in our country. Every second house you see you have one cancer patient, whatever Yes, might be the yes. level. So এখন we need to be aware, we need to take care of ourselves, we have to love ourselves, যেটা রোজেটা বললেন, এবং ভালোবাসতে শিখুন, ভালোবাসা ছড়াতে শিখুন। Love and let people love you. Be lovable, that is important. Yes. অ্যান্ড এটা দিয়ে আমাদের পডকাস্টটা শেষ করছি। যদি এই আজকের অনুষ্ঠানটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, ফলো করুন, কমেন্টে লিখুন। আর রোজেটাকে ফলো করতে গেলে রোজেটা ট্রান্সফর্ম ইনস্টাগ্রামে আপনি পাবেন। ইউ ক্যান ডিরেক্টলি গেট ইন টাচ উইথ হার। ও অনেক ধরনের কাউন্সেলিং করে, ওর মেডিকেশন করে, ন্যাচারাল মেডিকেশন করে, যেটা অবভিয়াসলি অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট নয়, এটা ন্যাচারাল মেডিকেশন। সেইগুলো সম্বন্ধে আপনি ওর সাথে কাউন্সেলিং করে জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ রোজেটা ফর ইয়ার টাইম অ্যান্ড কামিং হিয়ার। If you can say, at least people should follow us, share this our podcast in their channel, and subscribe also. So you know what to do. You got to like this. You got to subscribe to this channel, because there's such a lot of good work Paromita is doing, and we need to show the world. We need everyone to see this. So I would request you, urge you to share this and to subscribe to this channel. Thank you so much. আমিও করে দেবো। I don't think আমি করছি, আমিও করে দেবো। Definitely. Thank you so much, Rosetta. Thank you. You're welcome.